స్టోరీ ఎలా రాయాలో అర్థం అవ్వట్లేదా? లెట్స్ గో. ఏ స్టోరీ రాయాలన్నా మనకు కావాల్సింది జస్ట్ దిస్ 4 బేసిక్ స్టెప్స్. అవేంటో చూద్దాము. నెంబర్ 1, అబ్జర్వేషన్. చుట్టుపక్కల అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫేవరెట్ బుక్స్ ఏంటి, ఫేవరెట్ మూవీస్ ఏంటి, ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, ఫేవరెట్ పర్సన్స్ ఎవరు, మీకు ఎందుకు వాళ్ళంటే ఇష్టం, మీకు ఎందుకు ఈ మూవీస్ అంటే ఇష్టం అన్నీ నోట్ డౌన్ చేయండి. సెకండ్ వన్ ఇస్ పర్పస్. స్టోరీ పర్పస్ ఏంటి, మీ క్యారెక్టర్ పర్పస్ ఏంటి, మీరు ఈ కథ చెప్తున్నారు కదా దాని పర్పస్ ఏంటి, ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఇదంతా నోట్ డౌన్ చేయండి. సో మీకు ఒక క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. నెంబర్ 3, జానర్. మీ జానర్ ఏంటి, మీ కథ ఏ టైప్లో రాద్దాం అనుకుంటున్నారు? యాక్షన్ థ్రిల్లరా, సస్పెన్సా, లవ్ స్టోరీయా, కామెడీయా, బయోపికా, డాక్యుమెంటరీయా, ఏదున్నా రాయండి. ఇదంతా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. నెంబర్ 4, ఐడియాస్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండ్ ద లాస్ట్ స్టెప్. ఐడియాస్ ఎలా వస్తాయి అనుకుంటున్నారా? మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకున్న అబ్జర్వేషన్, పర్పస్ అండ్ జానరాని తీసుకోండి అండ్ అన్నిటినీ కంబైన్ చేయండి. ట్రై డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. రైట్ ఎవ్రీథింగ్ డౌన్. Place your favorite characters in some another movie situation and try different things. For suppose Arjun Reddyని తీసుకెళ్ళి బాహుబలి సినిమాలో ఇస్తే the way he would react would be totally different. సో కాంబినేషన్ ట్రై చేయండి. ఇలా చేస్తే మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ దొరుకుతాయి along with different type of characters and different types of people. Or else మీకు నచ్చిన పర్సన్స్ని ఒక సిచ్యువేషన్లో పెడితే ఏమవుతుంది అని జస్ట్ ఒక ప్లాట్ తయారు చేయండి. దెన్ యూ కెన్ లేటర్ డెవలప్ ఇట్ ఇంటూ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ స్టోరీ. సో ట్రై డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్. సో బేసిక్గా దీస్ ఆర్ ద 4 స్టెప్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ రైట్ అ గ్రేట్ స్టోరీ. నెంబర్ 1 ఇస్ అబ్జర్వేషన్. మొత్తం అబ్జర్వ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ మూవీస్ ఏంటి, మీ ఫేవరెట్ స్టోరీస్ ఏంటి, బుక్స్ ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ ఎవరు, మీ ఫేవరెట్ పర్సన్స్ ఎవరు. నెంబర్ 2, రైట్ డౌన్ యువర్ పర్పస్. పర్పస్ ఏదన్నా కావచ్చు. మేబీ అవేర్నెస్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆర్ మేబీ జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. నెంబర్ 3 జానరా. జానరానే మీ స్టోరీ ఫ్రేమ్వర్క్ని సెట్ చేస్తుంది. సో రైట్ ఇట్ డౌన్. Number 4 is the most important, ideas. Without these 3 steps, ideas cannot be executed. So, happy writing. I hope you write a great story. Best of luck.